Hola, hola a todos, hola mis amigos, hello everybody, happy Saturday, feliz sábado. Espero que tu sábado y tu fin de semana estén yendo muy bien. I hope your weekend, your Saturday are going really well. Yo estoy aquí en mi oficina en casa junto con mi perrito. Aquí es mi perrito Whiskey. Y él es Whiskey, ¿por qué te haces esta cara? He's totally making a face right now. Está poniendo una cara muy triste, no sé. This is my dog Whiskey. He's a German Shepherd. Es precioso, es mi vida. Love him so much. He's absolutely a member of the family. Pero me está haciendo una cara ahorita. He's making a face at me right now. Quizás no le gusta estar en vivo conmigo. Maybe he doesn't like being on live with me. Pero creo que él estaba ladrando mucho a los otros perros en el barrio, a nuestros vecinos. Y yo te dije que pare. I told him to stop. Entonces me está poniendo una cara ahorita un poco triste. So, no, he's a little bit dejected. He's a little sad. But he's hanging out with me in the office. Está aquí conmigo. And he'll be fine in just a second. Don't worry. Él va a sentirse mucho mejor en un segundo cuando vamos a caminar otra vez. We'll go on another WALK soon. And it'll be fine. Todo estará bien. ¿Cómo va tu sábado? How's your Saturday going? Estoy aquí con mi pelo y mi maquillaje arreglado un poco más que normal porque hoy tengo un evento especial. Hoy es un día muy especial para mí. So today's a special day for me and I've done up my makeup. Maybe you can't tell. No sé si es obvio, no, pero I've done up my makeup, I've done my hair a little more fancy than usual because it's a special day. And I will tell you why. Hoy es el cumpleaños de no solo mi cuñada, y para ella es un cumpleaños muy especial, pero también es el cumpleaños de uno de mis mejores amigas, Leah. Entonces quiero felicitar a mi amiga Leah y también a mi cuñada Stacy hoy día por su cumpleaños. So today is special because it's not only the birthday of my sister-in-law, cuñada, did you catch that? My sister-in-law. My sister-in-law is the wife of my brother. Mi cuñada es la esposa de mi hermano, uno de mis hermanos mayores, one of my older brothers. And it is her birthday, and it's a special one. And it's not just her birthday, it's also the birthday of one of my best friends, Leah. So I do want to say happy birthday to Leah and to Stacy. I am going to celebrate with Stacy after this. So Spanish Saturday is a little bit earlier today because I'm going to a party and I am going to celebrate with Leah next weekend. Entonces, hoy tengo el episodio 9. Bienvenido al Spanish Saturday. Un poco más temprano que lo normal porque yo voy al festejo de cumpleaños para mi cuñada después de esto y porque es también el cumpleaños de mi mejor amiga, Leah, nosotras vamos a celebrar el próximo sábado, el sábado que viene. Oh, esto fue lo que yo olvidé más temprano esta mañana. That's exactly what I was trying to remember this morning. I knew I had something next weekend. Okay, perfecto. Estamos aquí en el... siempre olvido. I always forget how to say ninth in Spanish. Siempre olvido cómo decir que algo pasa como la nueva cosa. Noveno. Hoy es el 9º episodio de Spanish Saturday. And the reason that I always forget how to say ninth is because I don't talk about the ninth of things very often. La razón por que olvido esta palabra y siempre tengo que buscar es porque no hablo mucho de las cosas que vienen de 9. Hablo mucho de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto,
sexto, séptimo, pero al noveno no mucho, al décimo sí. Entonces, si no es una palabra que usas mucho con frecuencia, no vas a recordar con facilidad. Es normal. So, just a reminder, it is so normal to need to double check words that you don't use a lot in your second language because you haven't had enough repetition with them to remember them if you're not using them all the time. So, I talk about things that happen first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, and then 10th a lot. But for some reason, I just skipped ninth. So it's something that I need to check when I'm in Spanish looking for the ninth of something. But today is the 9th episode of Spanish Saturday. So thank you, welcome. If you join me live and if you're watching in the replay, feel free to say hi and let me know that you're watching in the replay. Así que muchas gracias por unirme hoy en el 9º episodio de Spanish Saturday. Y si estás mirando conmigo en vivo o si miras y me unes en el video luego en el replay, por favor siéntate libre a decirme hola de luego. Muy bien. Ok, hoy es un día especial porque es el cumpleaños de dos personas muy importantes en mi vida. So today is special. It's the birthday of two very important people in my life. Pregunta, ¿hoy es un día especial para ti y por qué? Is today a special day for you and why? It can totally be a special day just because you don't have work, or because you're doing something fun in the evening. It doesn't have to be someone's birthday. So is it special for you? Is today special for you? And why? Es hoy un día muy especial para ti. Quizás no tienes que trabajar o tienes planes muy especiales esta noche. Siéntete libre de decirme por qué y reclamar este día como un día muy especial por cualquier razón. Muy bien. Ok, quiero leer un poco de español, el libro que estamos leyendo en mi club de libros del Alquimista, El Alquimista por Paulo Coelho. Es la segunda semana con este libro. So I do have a little bit I want to share with you from The Alchemist by Paulo Coelho. This is the book that we are reading in my book club class, which is a Spanish, intermediate advanced Spanish class that I teach. And it is our second week with this book. And so I'll be reading to you from this second section that we're on. We are reading in Spanish, and then I'm going to translate into English. And I'm happy to get your feedback on if you've read this book in English and you go, that's not what it said in English. Your version sounds different. It may very well be, because translation is an art form. Translation is very much open. There's never one correct translation. There are many possible translations. So this is just me doing my own personal translation. Así que voy a leer el libro que está escrito en español. Voy a leer un poco de español y después traducirlo al inglés. Y quizás ya has leído este libro en inglés y tu versión no es lo mismo de mi versión. Y está completamente bien, porque una traducción es una forma de arte, como nunca hay solo una forma correcta de traducir algo, y eso solo será mi propia traducción al alquimista al inglés. Si tienes el libro, si eres estudiante mío o tienes el libro en español, este pasaje viene de la página 55. So if you do have the book with you, then this passage that I'm going to read, this excerpt, is coming from page 55, and it has a phrase that I like a lot that I'm going to talk about after. Tiene una frase que me gusta mucho, me encanta, y quiero hablar un poco más de esta frase después de leer, pero ahora en español. So now I will read a little bit of The Alchemist in Spanish and translate it into English. De la página 55. Se le hizo pequeño el corazón. Esto es la frase. Si le hice... Oh, sí. No se dice sí. Se le hizo.
se le hizo pequeño el corazón, como si se le hubiera encogido el pecho. Tuvo miedo de mirar hacia el lado porque sabía lo que encontraría. Los ojos continuaron clavados en la hermosa espada unos instantes, hasta que el muchacho se armó de valor y se volvió. A su alrededor, el mercado, las personas que iban y venían, gritando y comprando, las alfombras mezcladas con las avellanas, las lechugas junto a las bandejas de cobre, los hombres cogidos de las manos andando por las calles, las mujeres del velo, el olor de comida extraña y en ningún sitio, en ninguno, el rostro de su compañero. En este pasaje, I'll explain in English in just a second, pero en español, en este pasaje, el personaje principal del libro, el alquimista, ha dado todo su dinero a un nuevo compañero, porque él quiere viajar a Egipto y ha contratado con un nuevo compañero como una guía. Y él ha dado todo su dinero a esta persona. Y ahora no se ve en ningún sitio en el mercado y el pastor, el personaje principal está solo, sin su dinero. So, a little bit of background explanation here. Hola, mi tía. Hi, Aunt Janet. If you are on, feel free to say hi. So good to see you. Es mi tía Janet. A little bit of background explanation here. There's a main character in the book, and this is The Alchemist by Paulo Coelho, and he has just given all of his money to a new friend because he's trying to get to Egypt, and he's found someone that he can hire as a guide, so he gives all his money to this guy to take him to Egypt. And now he's looking around and he is completely alone. And the new friend that he gave all of his money to is nowhere to be found. Ahora voy a traducir al inglés. So now I'm going to translate that same passage that I read into English. And you'll see how our pastor, our shepherd, this main character of the book, is reacting now. His heart was made small. His heart was made, or his heart became small, as if his chest had shrunken. Had shrunken? Had shrunk. Had shrunk. He was afraid to look towards his side because he knew what he would find. His eyes stayed fixed on that beautiful sword for a couple more seconds until he could gather up his courage and turn around. Everywhere around him in the market, people were coming and going. They were shouting and buying. The carpets were mixed with hazelnuts, and lettuce was next to trays of copper, and men were walking around. Men were holding hands with their partners, walking around the street and passageways, and the women were veiled, and the smell of strange food, and nowhere was the face of his companion. En este momento, el pastor, el muchacho está tan solo. So right now he is feeling so alone because he has just given all his money to this guy. But there's this specific phrase, se le hizo pequeño el corazón. His heart was made small. Y me encanta la frase, porque describe muy bien cómo nos sentimos en algunos instantes, algunos momentos de nuestras vidas, ¿no? It very much describes how we feel sometimes in our lives, in certain circumstances, as though our hearts were made small.
Y en este momento es porque él tiene miedo. Él ha perdido todo su coraje, todo su valor. He's just lost all of his courage and all of his bravery in this moment. Y para mí, yo entiendo muy bien este sentimiento de que hacerme que el corazón está pequeño, que se me hizo pequeño, se me hace pequeño el corazón. I absolutely understand what that would feel like, to feel like your heart has been made small. Your courage and your bravery have left and your heart has been made small. Para mí muchas veces, porque yo tengo mi propio negocio, es como andar por el mundo y andar en el mundo de negocio por fe a veces. Sometimes running my own business feels like an act of faith. It feels like I am just going forward on faith, porque nada es garantizada, ¿no? Nothing is guaranteed. Y a veces me hace pequeño el corazón cuando pierdo mi fe o pierdo mi valor y quiero solo tener algo garantizado o quiero que la circunstancia sea fácil o qué más, que yo no tenía que actuar tanto en fe, pero más en hecho. Si me explico, it's as though sometimes estoy tratando de pensar en todo lo que dije en español y decir lo mismo en inglés, trying to think of everything I just said in Spanish and get it across in English as well. But sometimes I just wish that I didn't have to act on faith so much, right? That I could act more on evidence and on fact than on faith. And people totally run their lives like that. Like, that's a fair decision. Are you somebody who runs more on faith or runs more on fact and on evidence? Or is it like a healthy mix of both? And sometimes you do one and sometimes you do the other. Quizás eres una persona, y pregunto, ¿eres una persona que actúa, que anda más con fe o que anda más con evidencia y con los hechos y que tomas todas tus decisiones basado en los hechos y no en fe? O si actúas y tomas tus decisiones basado en una mezcla sana de los dos, de la fe y de la evidencia. Yo a veces tomo mis decisiones con los dos. I definitely make decisions based on both, on reality and fact, and based on faith. Pero a veces para mí es necesario con mi propio negocio, pero también porque yo tengo sueños muy grandes. Y para lograr algo nuevo y algo muy grande, tengo que actuar un poco en fe. For me, some of it has to do with running my own business, but a lot of it just has to do with the fact that I have really big dreams. And in order to achieve something bigger and new, something that I haven't achieved before, I have got to act a little bit in faith, right? And I do believe in working smarter, not harder. Sí, yo creo en la frase que debemos trabajar no más, pero que debemos trabajar en una manera más inteligente. Sí, yo creo en esto. Pero también no creo que tenga que hacer todo muy, muy duro todo el tiempo, que algunas veces realizar los sueños puede ser algo alegre y feliz. So, while I do believe in working smarter, not harder, I also believe that just because you have big dreams, it doesn't mean that you have to work all the time or work insanely hard, that it can be something that feels easy, it can be something that feels joyful.
¿Ustedes están conmigo o tienen diferentes opiniones? Me gusta siempre oír tus pensamientos. So, are you with me? Do you agree, or do you have a different opinion? I always love to hear your thoughts, to hear your opinions. No importa si estén en línea conmigo o si son diferentes. It doesn't matter to me if you agree with me or not. I always appreciate hearing your opinions and your thoughts. Entonces, si tú tienes una situación que le hace pequeño al corazón, quiero que, si puede, que comparte conmigo, que la comparta conmigo, porque me gustaría mucho oír si esta frase tiene resonancia contigo. I would love to hear if this phrase resonates with you, if this phrase, that something makes your heart small, it reminds you of any situation where that's true for you, or it's something that resonates with you. Y ahorita es el tiempo, es el momento para ir a festejar con mi cuñada. So now, thank you so much for watching another episode of Spanish Saturday. Muchas gracias por estar aquí conmigo en otro episodio de Spanish Saturday. And now it is time to go celebrate my sister-in-law's birthday. Espero que tengan un fin de semana y un sábado fantástico. I hope you have a wonderful Saturday and an excellent weekend. Que disfruten mucho, enjoy it, y espero tus comentarios. And I will look forward to your comments. Hasta luego, amigos. Hasta el próximo episodio de Spanish Saturday, Español el sábado. El próximo sábado. I'll see you next week for another episode of Spanish Saturday. Hasta luego.